Our esteemed Chief Guest, Thiru A. Namasivayam, Home and Education Minister of Puducherry, has arrived and will be with us shortly.
remain standing for the flag hoisting. School salute. Order. Please be seated. We request our Chief Guest, Thiru A. Namasivayam, Home and Education Minister of Puducherry, to take the salute of the school parade. School right turn. By the left, quick march. A compelling vision is at the center of every great team. When a group of people share the same vision and work together to reach it, their desired results can be reached or surpassed through effective cooperation. Everyone's role may differ, but when delegated effectively, every contribution will matter. Each student of our school is a member of one of four houses, namely Emerald, Ruby, Sapphire and Topaz. Belonging to a house gives each student a sense of identity and helps to develop loyalty, cooperation and team spirit. Here are the students of grade 9, 10 and 11 marching in unison with their heads held high, rising as waves in white. The school parade is led by our school pupil leader, Tanuja, proudly holding the school flag as it waves high with the motto, Arise and Shine. The first house approaching the dais is Topaz, led by Monisha K. of grade 11, holding the yellow flag, with Disha A.R. of grade 9 carrying the board. Watch as they march to the top
Diamoto. They are followed by Sapphire, led by Netra Perone of grade 11 with the blue flag, and the board held by Elaine Vilnocious of grade 9. True to their motto, they soar to be sublime. Navya J of grade 11 leads Emerald with the green flag, and Danya S of grade 11 carries the board. It is evident that their motto is Emerge to Eminence. Ruby with the red flag is led by Pratibha S of grade 11, and Sabita B of grade 9 carries the board. Watch as they march proudly according to their motto, ready to be realistic. Dear parents, what a spectacle it is to witness our children marching in unison with deliberate, measured steps like soldiers on parade, advancing in an organized, stately manner. Treasure these proud moments. The torch relay is an excellent embodiment of all that sports have come to symbolize, a celebration of the human spirit. It represents striving to be the best in whatever we do, never giving up despite the odds, and a commitment to health and fitness. The torch is brought in by Tarna A of grade 3, a phenomenal chess player. She has taken part and won many chess titles over the years. She participated in the national under-8 girls category. She was placed third in the Kalai Utsavam, the state-level chess championship. She is also the title winner of the selection round for under-8 category chess championship 2022. Tarna hands over the torch to Sri Vardhani U of grade 11. She is an adept table tennis player and the former school pupil leader. She is also a general proficiency holder, securing 96.2% in the grade 10 CBSE board examination. Sri Vardhani hands over the torch to Harina D of grade 11. She is a skilled athlete and basketball player who has taken part in the zonals of both athletics and basketball. She is placed third in the school for her meritorious performance in the grade 10 CBSE board examination. Finally, the torch is handed over to Madhumita R of grade 9, who has recently been selected for the nationals. She is an agile athlete
whose preferred events are sprint, long jump, and relay. She has won events in the state level athletics. Her best in long jump is 4.35 meters. Oath. We swear that we will take part in the school sports, respecting the rules and regulations which govern them, and desirous of participating in them with true sportsman spirit for the honor of our school and for the glory of sports. The torch is now taken back to light the cauldron placed near the basketball court. Madhumita now lights the cauldron with a flame which represents the endeavor to attain glory and the fight for victory. The flame also symbolizes the light of the spirit, knowledge, and life. Our school, St. Joseph of Cluny School CBSE, is resolutely marching into its 8th year of molding the burgeoning scholars who will forever carry the school's motto, "Arise and shine," in their hearts. Our vision is to prepare and motivate our students for a rapidly changing world by instilling in them critical thinking skills, a global perspective, and a respect for core values of honesty, loyalty, perseverance, and compassion. Sports Day secures a special place in the hearts of students, for it is the time when they discover their true potential, denounce their limitations, and work together to reach the pinnacle and attain glory. CLASP 2022 is the much-awaited sports performance, for all celebration was put on hold due to the unprecedented pandemic, which left the world paralyzed and humanity in quarantine. Let us cherish each moment of this evening as our beloved children put their best foot forward. It always seems impossible until it's done. We've turned a blind eye to the depleting resources for way too long, and this evening will be an eye to make us mindful of what is at stake. In September 2015,
All United Nations states signed up to the Sustainable Development Goals, a set of solutions for the world's biggest problems. The Sustainable Development Goals, or Global Goals, are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. The SDGs set up by the United Nations General Assembly are intended to be achieved by 2030. Making their way towards the stage are the representatives of the member countries which are part of the UNESCO. The countries include India, Egypt, Myanmar, Italy, Mongolia, Ukraine, Japan, France, Netherlands, Costa Rica, Belarus, Greece, Singapore, South Korea, Bhutan, Scotland, Vietnam, Sweden, Ethiopia, China, Mali, Australia, Philippines, Canada, England, Iran, Qatar, Maldives, Afghanistan, Sudan. Camels are fascinating creatures, able to go for very long periods of time without food or water. They have been used in the desert for years due to their strength and ability to survive in harsh environments. Here comes the magnificent ship of the desert, which is durable against the adversaries of life and walks with the size of steps.
Sir, I request you to kindly declare the sports meet open. I declare the sports meet open. அன்பார்ந்த பார்வையாளர்களே, இதோ வலங்குன்றா வளர்ச்சி இலக்குகள் கொண்ட பலூன் உங்கள் முன் பறக்கிறது. இதை அனைவரும் நோக்கி பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வலங்குன்றா வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் உலகளாவிய இலக்குகள் என்று அழைக்கப்படும். இவ்விலக்குகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 17 உலகளாவிய இலக்குகளின் தொகுப்பு ஆகும். வலங்குன்றா வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் என்பவை வருங்காலத்தில் பன்னாட்டு வளர்ச்சியானது எட்ட வேண்டிய இலக்குகள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்மொழிவுகள் ஆகும். இவை ஐக்கிய நாடுகளால் உருவாக்கப்பட்டு நிலையான அபிவிருத்திக்கான உலகளாவிய நோக்கங்களாக ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Peace begins with a smile. Here are our cheerful and energetic students of grade 5 to rock the ground with the sound of their dumbbells. They want to tell the world that united we stand and bring forth peace.
communities. அனைத்து குடிமக்களும் கண்ணியமான வாழ்க்கை தரம் உள்ளடக்கிய பாதுகாப்பு நெகிழ்ச்சி மற்றும் நிலையான மாற்றத்தின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு நகரத்தின் வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு குடிமக்களின் வளர்ச்சியும் உள்ளடங்கி உள்ளது. சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படுத்தாமல் வாழ்வதே நகரம் மற்றும் சமூகத்தின் வளர்ச்சி ஆகும். The next presentation is promote just, peaceful and inclusive societies. வேறுபட்ட கருத்து மோதல், பாதுகாப்பின்மை மற்றும் பாகுபாடு உள்ள நீதி ஆகியவை நிலையான வளர்ச்சிக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது. எனவே அனைவருக்கும் நீதிக்கான அணுகுதலை வழங்கி அமைதியான சூழலை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தி எல்லா தரப்பினருக்கும் பாகுபாடற்ற நீதியை வழங்குவது மிக அவசியம். ஆகையால் நிலையான வளர்ச்சியை அடைய அனைத்து மக்களுக்கும் பயனுள்ள பொறுப்பு வாய்ந்த நிறுவனங்களை உருவாக்குவோம். Look at the balloon flying high with the SDGs. The goals can change the world for everyone, year by year, goal by goal, if we all work together to achieve them. Every goal must be met for everyone. Let us leave no one behind and reach for the furthest first. This is the beginning of the best yet to come. Cluny Annual Sports Performance, CLASP 2022, will manifest the determination and energetic commitment of our students to venture into the life that looms before them.
Where love abides and friendship is a guest, is surely home sweet home, for there the heart can rest. Nothing else can substitute a few well-chosen, well-timed, sincere words of welcome. On behalf of the school management, staff and students, our school pupil leader, Danuja of grade 11, is here to welcome the invitees. A star that is determined to shine cannot be hidden. This is a scintillating evening that brings hope, ecstasy, and valor, and the ground is all set to unveil the ineffable talents of our most cherished. An engrossing evening to the illustrious luminaries, actuating teachers, enthusiastic family members, and agile students present here. We are here to celebrate the most awaited extravaganza, Cluny Annual Sports Performance, CLASP 2022. Sports help us leading our life in the right way. Sports have a unifying power. Embedded within it is a message of perseverance, a message of resilience, a message of teamwork and overcoming adversities. A feeling of oneness, strength, and hope stems from school sports. Students gain a sense of identity from it. Therefore, it is fitting to celebrate Class 2022 at this opportune moment, for this is a day of exuberance. The pandemic forced us to be apart, to keep distance from each other and stay away from our loved ones. After 2 years of uncertainty caused by the pandemic, we are here today, united and sharing this moment together. I'm privileged and honored to welcome you all to this year's Annual Sports Day, Class 2022, a significant celebration that exhibits all talents. I'm indeed exhilarated to disclose the theme of the Sports Day, which is Sustainable Development. The Sustainable Development Goals are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a shared blue for people and the planet now and into the future. The Sustainable Development Goals were set up in 2015 by the United Nations General Assembly to attain progress with no setbacks. The field demonstrations today will reiterate these goals to bring about a more sustainable community. Education is not learning of facts, but the thinking of mind to think. A person who works day and night to offer such an education to all is a treasure. It is an overwhelming moment to welcome the most esteemed chief guest, Mr. A. Namashivayam, Home and Education Minister of Puducherry. As the Education Minister, he plays a significant role in imparting quality education to young minds who would surely be the creators of an advanced future. We wholeheartedly welcome you, sir. We request Reverend Sister Lorraine, our provincial, to honor Thiru A. Namasivayam, Home and Education Minister of Puducherry, our chief guest for this evening. Thank you, sister. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He's able to do the greatest things. It is an honor to welcome the most acclaimed guest of honor, Thiru R. Shiva, MLA, leader of the opposition party, Puducherry Legislative Assembly, Villanur constituency. He is a diligent person whose prime target is to eradicate all social evils and to promote a secure environment. We welcome you, sir. We request Reverend Sister Emiliana, our correspondent, to honor Thiru R. Siva, MLA, leader of the opposition party, Puducherry Legislative Assembly, Villanur constituency, our guest of honor. Thank you, sister. A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. I welcome a charismatic provincial, Reverend Sister Lorraine, who incessantly induces all to go an extra mile in all our ventures and instills goodness to become torchbearers of goodness in future. We welcome you, sister.
We request Reverend Sister Jace John, our principal, to honor Reverend Sister Lorraine, Provincial, St. Joseph of Cluny, Southeast Province. Thank you, sister. Where there is no guidance, the people fall. But in abundance of counselors, there is victory. I'm pleased to welcome Reverend Father Pichai Muthu, Parish Priest, Our Lady of Lourdes, Shrine, Villanova. He calls all young minds to become righteous and directs us in our spiritual growth. We welcome you, Father. We request Reverend Sister Jansi Rani to honor Reverend Father Pichai Muthu, Parish Priest, Our Lady of Lourdes, Shrine, Villanova. Thank you, sister. All things are possible for those who believe it. It is a bit to translate vision into reality. We have with us a former provincial, Reverend Sister Rosita, an able administrator who was instrumental in the progress of this institution. We welcome you, sister. Successful women are big visionaries. They imagine what the future could be and they work every day towards their distant vision, goals, or purposes. We welcome a former provincial, Reverend Sister Teresa, who kept that vision alive with her determination, faith in divine, and her incessant artwork. We welcome you, sister. Sister Rosita and Sister Teresa send their regards, and we are sorry that they are unable to be with us today. We will miss their presence. A person who inspires others is the light in the dark and the calm in the storm. I welcome our correspondent, Reverend Sister Emiliana, a very perspective and committed administrator. Her attention to detail and wise suggestion aid people to introspect and elevate themselves to reach the pinnacle of success in all aspects. We welcome you, sister. People with passion can change the world for better. A cheerful welcome to our warm-hearted principal, Reverend Sister Jace John, who consistently emphasizes on working passionately. Her perennial words of encouragement ignite all who encounter her to move their mountains. We welcome you, sister. When you pray for someone, you're offering them the purest kind of love. A felicitous welcome to all the Reverend Fathers and Sisters who always hold us in prayers. When you wish someone joy, you wish them peace, love, prosperity, and happiness. A cordial welcome to the members of the CLASP, Cluny Association of Academicians and Parents. Teachers are those who help find strength, wipe tears, overpower demons, and conquer fear. A cordial welcome to our sector head, Reverend Sister Jansi Rani, and all the zealous teachers who strove round the clock, putting their maximum effort at every stage, motivating children during their practice sessions. Behind every child who believes in her is a parent who believed in her first. A cheerful welcome to all parents who constantly impress us with their support. We welcome you, dear parents. Consistency is what transforms average into excellence. I welcome all my peers who have worked so hard, showing so much more than enthusiasm. Your efforts and willpower to excel astound all who witness it. The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it. Every minute of this evening should be enjoyed and savored. Without much ado, let us get ready to enjoy the sports day. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Danuja. The harder you work, the harder it is to surrender. 50 meters run by the students of grade 3. The athletes are at the start line. On lane 1, Marcelina F. of Sapphire. Lane 2, Tanushya RB of Topaz. Lane 3, Yasmin Sherlina M. of Emerald. Lane 4, Kavya S. of Sapphire. Lane 5, Krishita R. of Ruby.
Lane 6, Midula Midunjit of Topaz. The results of 50 meters dash for grade 3. First place goes to Kavya S of Sapphire. Second place goes to Yasmin Shalina of Emerald. Third place goes to Mithula of Topaz. Congratulations to all the winners. A champion is someone who gets up when he can't. Agility ladder hop for grade 4 students. The athletes on the start line are: on lane 1, Niranjana S of Ruby, lane 2, Teshna S of Emerald, lane 3, Yashika P of Topaz, lane 4, Dhanushri A of Emerald, lane 5, Nikita E of Ruby, lane 6, Yagavi A of Sapphire. The results of agility ladder hop for grade 4. First place goes to Dishna of Emerald. Second place goes to Nikita of Ruby. Third place goes to Niranjana of Ruby. Congratulations to the winners. It is exercise alone that supports the spirit and keeps the mind in vigor. Physical fitness is very important as it helps students to maintain their fitness, develop their muscular strength, increase their stamina, and thus stretch their physical abilities to an optimum level. வெகுஜன பயிற்சி என்பது உடல் தகுதியை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகும். இது ஒரு ஒழுக்கமான மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் பயிற்சியாகும். திறமை அல்லது செயல்முறையை கற்காக்குவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெகுஜன பயிற்சி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை வழிநடத்தும் மிக முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றாகும்.
If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Thank you, children. Please remain seated. Greatness is not a circumstance. Greatness, it turns out, is largely a matter of choice and discipline. I humbly request the esteemed chief guest, Thiru A. Namasivayam, Home and Education Minister of Puducherry, to address the gathering. Cluny CBSE பள்ளியினுடைய இந்த விளையாட்டு தின விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர், எதிர்க்கட்சி தலைவர், அன்பிற்குரிய சகோதரர் சிவா அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற குளுனி பள்ளியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களே, அதற்குரிய புனித லூர் அன்னை ஆண்கள் உயர்நிலை பள்ளியினுடைய முதல்வர், மரியாதைக்குரிய பங்கு தந்தை அவர்களே, என்னுடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, பெற்றோர்களே, ஆசிரியர்களே, அன்பிற்குரிய மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நம்முடைய குளுனி பள்ளியினுடைய விளையாட்டு தின விழா இங்கே சிறப்பான முறையிலே இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இந்த விழாவானது இனிதே நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்றது. இதை பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் எந்த அளவிற்கு இந்த பள்ளி அவர்களை தயாரித்திருக்கின்றது, கற்பித்திருக்கின்றது என்பதை நம்மால் உணர முடிகின்றது. ஏனென்றால் நம்முடைய அரசாங்கம் நமக்கு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து புதுவை மாநிலத்தில் கல்வியை வளர்ச்சி பெற செய்ய வேண்டும் அனைத்து நிலைகளிலும் என்ற அரசாங்கம் ஒரு கொள்கை முடிவாக எடுத்து அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தில் தனியார் பள்ளி, அரசு பள்ளி, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி, இப்படி பல்வேறு நிலைகளிலே கல்வி நிறுவனங்கள் நம்முடைய புதுவை மாநிலத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இவை அனைத்திலும் நம்முடைய மாணவிகள் இன்றைக்கு கல்வியை பயின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தை பொறுத்த வரையிலே 99% எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக இன்றைக்கு புதுவை மாநிலம் இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு கல்வியிலே அது ஆரம்ப கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, நடுநிலை கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, உயர்நிலை கல்வியாக இருந்தாலும், மேல்நிலை கல்வியாக இருந்தாலும், அது கல்லூரி கல்வியாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு அந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதிக நிதியை இன்றைக்கு நம்முடைய அரசாங்கம் ஒதுக்கி இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட சற்று ஏறக்குறைய ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக நடந்த நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் நிதிநிலை தாக்கல் செய்த நேரத்தில் கூட கல்வித்துறைக்காக கிட்டத்தட்ட 1100 கோடியை இன்றைக்கு நம்முடைய அரசாங்கம் இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றார்கள். ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிறப்பான கல்வியை, ஒரு தரமான கல்வியை நாம் வழங்க வேண்டும். அப்படி வழங்குகின்ற போதுதான் எதிர்காலத்தில் அவர்களை ஒரு நம்முடைய நாட்டினுடைய, நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய தலைசிறந்த என்ற அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கான நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அனைத்து நிலைகளிலும் நம்முடைய கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கையும் இன்றைக்கு தொடர்ந்து எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம்.
மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்று சொல்லுவார்கள். அதை போல இன்றைக்கு நாளுக்கு நாள் இன்றைக்கு கல்வியினுடைய நிலைகளும் தரங்களும் இன்றைக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. கல்வியை கற்பிக்கின்ற முறை இன்றைக்கு மாறியிருக்கின்றது. கடந்த காலங்களிலே நாம் கற்பித்த கல்வி முறையை இப்பொழுது நாம் கற்பிக்கிறோமா என்றால் இல்லை. கடந்த காலத்தில் நாம் படித்த கல்வி கற்ற முறை என்பது வேறு, இப்பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் கல்வி கற்கின்ற முறை என்பது வேறு. அதுதான் இன்றைக்கு பல நிலைகளிலே இன்றைக்கு பள்ளியை கல்வியை நம்முடைய மாணவிகளுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த குளூனி CBSE பள்ளியானது இந்த பகுதியிலே ஒரு சிறப்பான ஒரு பள்ளியாக இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், அதனுடைய தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட அத்துணை ஆசிரியர் பெருமக்களும் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த கல்வியை போதிக்கின்ற பொழுது, அது விளையாட்டாக இருந்தாலும், அது பாடமாக இருந்தாலும், அது ஒழுக்கமாக இருந்தாலும், அது கீழ்ப்படிதலாக இருந்தாலும், இப்படி எந்த நிலையிலே இருந்தாலும் அந்த கல்வி அவர்களுக்கு சிறப்பான முறையிலே எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர்களாக என்ற ஒரு உன்னத நோக்கத்தோடு அவர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதை நம்மால் உணர முடிகின்றது. இங்கே சொல்லுகின்ற பொழுது கூட, வர்ணனையிலே சொல்லுகின்ற பொழுது கூட சொல்லார்கள், நிலைத்த வளர்ச்சி, நிலைத்த வளர்ச்சி. அது கல்வியாக இருந்தாலும் பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் ஒரு மாநிலத்தின் ஒரு நிலைத்த வளர்ச்சி இருந்தால்தான் எந்த சூழ்நிலையும் அந்த நாடும் சரி கல்வியும் சரி அழியாத ஒரு நிலையை எட்ட முடியும். அதனால்தான் நாம் எப்போதும் ஒரு நிலைத்த வளர்ச்சி என்று சொல்லுகின்றோம். உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், சற்று ஏறக்குறைய 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த கொரோனா என்ற பெருந்தொற்றானது உலக நாடுகள் இருக்கின்ற நம்முடைய மனித சமுதாயத்தை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த வேளையில் இன்றைக்கு பல்வேறு நாடுகள் பொருளாதாரத்திலே இன்றைக்கு வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் நம்முடைய நாடு இன்றைக்கும் பொருளாதாரத்திலே நிலைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனுடைய கட்டமைப்பு, பொருளாதார கட்டமைப்பு, அதை போல கல்வி நம்முடைய பிள்ளைகள் மத்தியிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த கல்வியினுடைய அந்த கட்டமைப்பு, அந்த கற்பித்தல் முறை என்பதை போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளடக்கித்தான் இன்றைக்கு அந்த நிலைத்த வளர்ச்சியானது இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த குளுனி பள்ளியானது மிக சிறப்பான முறையிலே இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற தனியார் பள்ளிகளிலே, குறிப்பாக இந்த பள்ளியை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய பெண் குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்படுகின்ற ஒரு பள்ளி என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு முக்கியமான இடத்தை இந்த பள்ளி பிடித்திருக்கின்றது. நிறைய நேரங்கள்லாம் நீங்க பார்த்திருக்கலாம், நிறைய ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சுதந்திர தின விழா, குடியரசு தின விழாக்களிலே அணிவகுப்பிலே கலந்து கொண்டு அதிலே அவர்கள் வெற்றி பெற்று பரிசை பெறுவதை நாம் பல நேரங்களிலே பார்த்திருக்கின்றோம். அப்போதெல்லாம் அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்தியிருக்கின்றோம், மகிழ்ந்திருக்கின்றோம். அந்த அளவிற்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு உரிய அந்த பயிற்சியை அளித்து அவர்களை சிறப்பானவர்களாக உருவாக்குவதற்கு இந்த பள்ளி தங்களை முழு முயற்சியோடு இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது. எந்த ஒரு செயலையும், குறிப்பாக ஆங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரசன்டேஷன் என்று சொல்வார்கள். நாம் முன்வைக்கின்ற அந்த கருத்து, நாம் எடுத்து சொல்லுகின்ற அந்த கருத்து, நாம் எப்படி அதை எடுத்து சொல்லுகின்றோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் நாம் மற்றவரை கவர முடியும். அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த பள்ளியானது இன்றைக்கு இந்த விளையாட்டுத் துறையிலும் சரி, நம்முடைய மாணவிகள் அந்த செய்த அந்த உடற்பயிற்சியாக இருந்தாலும் சரி, கலையை சார்ந்து அவர்கள் செல்லுகின்ற அந்த கலை பயிற்சியாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு அனைத்து துறைகளிலும் அந்த மாணவர்களை உருவாக்குவதிலே இந்த பள்ளி ஒரு மிக சிறப்பான இடத்தை இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கின்றது. நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது, நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகின்ற பொழுது ஒரு செய்தியை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவார். சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படி என்று சொல்லுவார். அப்படி என்றால் என்ன?
சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படி என்றால் என்ன என்று நாம் அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், தமிழை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அனைவருக்குமாக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து நம்முடைய இந்த மனித சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள். அதைத்தான் பாரத பிரதமர் அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகின்ற பொழுது இந்த செய்தியை அவர் அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். என்றால் நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்காக தேசப்பற்றோடு இந்த நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டில் இருக்கின்ற நம்முடைய அரசினுடைய எண்ணமாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த நாட்டிற்கு வளர்ச்சிக்காக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபடுவோம். இந்த நாளிலே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாணவியர்களின் கல்வி சிறப்புகளையும் அவர்களின் திறன்களையும் வார்த்தைகளாலும் கருத்துகளாலும் சிறப்பித்து கூறிய உங்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம். School, stand up. Attention. Please rise. Thank you, sir, for graciously accepting our invitation and presiding over the Cluny annual sports performance. Please be seated.
greatest achievement dream. The oak sleeps in the acorn, the bird waits in the egg, and the highest vision of the soul is a mere thought stirred by an angel. The students will now stir in us a sense of equality. Isonomy by the students of grade 1 and 2. demonstration you see on the ground is a logo for gender equality. நீங்கள் மைதானத்தில் பார்க்கும் வடிவம் பாலின சமத்துவத்திற்கான சின்னமாகும். சர்வதேச மனித உரிமைகள் அடிப்படையில் பாலின சமத்துவம் என்பது தனிப்பட்ட பெண்கள், சிறுமிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்ல, அது பொருளாதார உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது, ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துகிறது, நீண்டகால நிலையான முன்னேற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது. Reduced inequality is being depicted now. இப்பொழுது சித்தரிக்கப்படும் சின்னம் சமமின்மையை குறைத்தல். சமத்துவமற்ற விஷயங்களை சமமாக மாற்ற முயற்சிப்பதே சமமின்மையின் கோர முகம்.
பசி மற்றும் தீவிர சமமின்மையை ஒழிக்க முடியாவிட்டால் நிலையான வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் பராமரிப்பு மற்றும் நீடித்த பாதுகாப்பு எதுவும் செயல்படாது. Women have convinced us that we need to see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals. No one person has to do it all, but each one of us has to follow our heart and do small things to create a more gender equal and healthy environment. Victory is paid for in sweat, courage and preparation. The students of grade 5 and 6 are all set for their relay. At the start line, we have Afra Farheen T of Emerald on lane 1, Pragati K of Ruby on lane 2, Vaishnavi AK of Topaz on lane 3, and Induleka V of Sapphire on lane 4. They now hand over the baton to the next set of athletes. Tarunika T of Emerald, Mahita Shri S of Ruby, Lakshita S of Topaz, and Sahana S of Sapphire. They hand over the baton to the next set of athletes, Danya Shri M of Emerald, Akshaya Shri IJ of Ruby, Devita Kiara of Topaz, and Nitya Shri of Sapphire. The baton is now handed over to Meghalai P of Emerald, Rinsi Marina of Ruby, Sharmila of Topaz, and Subhashri of Sapphire.
The results of 4 into 50 meters relay for grades 5 and 6. First place goes to Ruby, Pragati, Mahita Shri, Akshaya Shri, Rinsi Marina. Second place goes to Topaz, Vaishnavi, Lakshita, Davita, Sharmila. Third place goes to Emerald, Afra, Tarunika, Tanyashri, Meghalai. Congratulations to the winners. The wings of hope carry us high over the winds of life. The wings of transformation are born of patience and struggle, which represent resurrection and change that symbolize long life. We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit to the changes it has gone through to achieve that beauty. Here come our grade 3 Flathuras to show change and transformations. Welcome, Flathuras of grade 3. display formed by our students is ensure responsible consumption and production patterns. நிலையான நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி முறை நமக்கு தேவைப்படுகிறது. குறைந்த அளவிலும் மேலும் சிறப்பாக செய்வதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவை தடுக்கவும், வளங்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் மற்றும் நிலையான வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தவும் முடிகிறது.
The next display is clean water and sanitation. அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான நீர் ஆதாரங்கள் சுகாதாரத்திற்கான வழிமுறையை உறுதி செய்கிறது. இது மனித உரிமை மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டுமல்ல, வறுமை குறைப்பு, உணவு பாதுகாப்பு, அமைதி, சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றுக்கு இன்றியமையாதது. You do not just wake up and become a butterfly. Growth is a process. Let us learn from these flaturas to count the blessings in each and every moment and make the most of it. Thank you, children. Winners don't wait for chances, they take them. The athletes are set on the field for their 4 into 100 meters relay. On the start line, we have Hemashri of Sapphire on lane 1, Shrinika R of Topaz on lane 2, Medha P of Ruby on lane 3, and Nia Srinivas of Emerald on lane 4. They hand over the baton to the next set of athletes, Anushka S of Sapphire, Sasha Rachel S of Topaz, Shweta B of Ruby, and Vaishal. They hand over the baton to the next set of athletes, Annie Gray Caroline M of Sapphire, Vibhushita S of Topaz, Sharmi G M of Ruby, and Prakshita VG of Emerald. The baton is now taken over by the final set of athletes, Methula M of Sapphire, Shrikavi M of Topaz, Katharina S of Ruby, and Sharunya NR of Emerald. Cheer them as they are racing to the finish line.
The results of 4 into 100 meters relay for grades 7 and 8. First place goes to Sapphire, Hemashri, Anishka, Annie, Mithula. Second place goes to Topaz, Shrinika, Sasha, Vibhushrita, Eta. Third place goes to Ruby, Mehta, Sweta, Sharma. Congratulations to the winners. A balanced mind connects body, mind, and spirit in a harmonious relationship. Harmony in body, mind, spirit promotes a true state of health, peace, and happiness. Here are the students of grade 4 coming together as a Zen way in a beautiful display showing harmony of body, mind, and spirit. The presentation put forth by the students is Life Below Water. நாம் குடிக்கும் ஒவ்வொரு சொட்டு நீரும் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு சுவாசமும் கடலோடு தொடர்புடையது. இந்த பூமியில் நாம் எங்கு வாழ்ந்தாலும் பெருங்கடல்களை மாசுபடுத்தாமல் பாதுகாப்பதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்தால்தான் இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழலை நாம் உருவாக்க முடியும்.
Good health and well-being is the next formation. ஆரோக்கியமே மன ஆரோக்கியம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். இப்பொழுதுதான் நம் உலகம் கொரோனா என்ற கொடிய நோயிலிருந்து மீண்டு வருகிறது. பல்வேறு முயற்சிகளினால் லட்சக்கணக்கான மக்களை பலர் தம் உதவி கரங்களினால் கரை சேர்த்தனர். இனிவரும் காலங்களில் நாம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை காண்போம். Health is more than the absence of disease. It is about economics, education, environment, empowerment, and community. The health and well-being of people is critically dependent upon the health system that serves them. It must provide the best possible health with the least disparities and respond equally well to everyone. Thank you, children. Set your goals high and don't stop till you get there. The students of grade 1 are all set for the hopper ball race. The athletes are at the start line. On lane 1, Nakshatra M of Sapphire. Lane 2, Pavitra T of Emerald. Lane 3, Pranika Pandian of Topaz. Lane 4, Kritika U of Emerald. Lane Akshara Shri A of Ruby. Lane 6, Srinidhi K of Sapphire. Children, encourage our little sports stars with a big round of applause. Put your hands together and cheer up well. The results of a hopper ball race for grade 1. First place goes to Kirtika of Emerald. Second place goes to Pavitra of Emerald. Third place goes to Nakshatra of Sapphire. Congratulations to the winners. Adversity causes some to break, others to break records. The students of grade 2 are all set for their obstacle race. On lane 1, Jakshini S of Emerald. Lane 2, Pranitha P of Topaz. Lane 3, Shanmati A of Lane 4, Joshna S of Ruby. Lane 5, Ashwita Reddy. Lane 6, Saumikta T of Ruby. Children, please cheer them up. Put your hands together and cheer the little ones.
The results of obstacle race for grade 2. The first place goes to Saumikta of Ruby. Second place goes to Jakshini of Emerald. Third place goes to Ashwita Reddy of Sapphire. Congratulations to the winners. We don't have to engage in grand, heroic actions to participate in change. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world. The inner spirit of every girl must possess power, protection, and pride. Here are the students of grade 8 to bring some joy, life, and freshness to all around with conscientious edification. The exposition on display here is Life on Land. நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கையே நம் வாழ்வின் உயிர் நாடி. நம்மை ஒரு கண்ணாடி எப்படி பிரதிபலித்து காட்டுகிறதோ அதுபோல இயற்கை நம் செயலின் பிரதிபலிப்பாக உள்ளது. நாம் இயற்கைக்கு நன்மை செய்தால் அதன் மூலம் நாம் நன்மையை அடைவோம். இயற்கையை பாதுகாக்க இன்றைய காலத்தில் நாம் போராட வேண்டியுள்ளது. நாம் ஒரு தரமான வாழ்வினை வாழ இயற்கை அன்னையை பாதுகாப்போம்.
economic growth is the next exposition on display. ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்தால் நாம் நம் பூமியை பாதுகாக்க முடியும். செய்கிற வேலையை தக செய்தால் நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். எனவே கண்ணியமான வேலைகளை மேற்கொண்டு வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவோம். Quality education is being depicted now. கல்வி சமுதாய பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது. தரமான கல்வி கொடுப்பதால் வறுமையை ஒழிக்கலாம். அமைதியான சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம். எனவே சமமின்மை இல்லாமல் அனைவருக்கும் தரமான கல்வியை உறுதி செய்வது அவசியம். Education is movement from darkness to light. It is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Thank you, children. The harder you work, the harder it is to surrender. 200 meters run by the students of grade 11. The athletes are at the start line. On lane 1, Charumati K of Ruby. Lane 3, Jerisha C of Ruby. Lane 4, Kavya S of Sapphire. Lane 5, Ashwini D of Emerald. Lane 6, Netra Fer. Develop a sense of friendliness and team spirit. Cheer up for your friends, children. Encourage the team spirit. Run for grade 11. First place goes to Netra Ferron of Sapphire. Second place goes to Kavya Suresh of Sapphire. Third place goes to Charmati of Ruby. Congratulations to the winners. It is our collective and individual responsibility to preserve and tend to the world in which we all live. Everything that our heart likes intensely is good. Nature is one such element to each one of us. But we are losing our natural world. With the changing time, our earth is no more like it was.
without wars, without pollution. Even our basic elements like land, water and air are getting depleted. Here are the Green Panthers of grade 7 to bring back the balance of nature. Out of doors by the students of grade 7. The presentation before you is affordable and clean energy. நிலையான நவீன எரிசக்திக்கான அணுகுதலை உறுதி செய்கிறது. வணிகம், மருத்துவம், கல்வி, விவசாயம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகிய அனைத்து துறைகளுக்கும் ஆதரவை வழங்குகிறது.
the next goal presented here. பருவநிலை மாற்றம் ஒவ்வொரு நாட்டையும் ஒவ்வொரு கண்டத்தையும் பாதிக்கிறது. எனவே பருவநிலை மாற்றம் அதன் தாக்கங்களை சமாளிக்க எடுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். It is in our hands as to how we respond to the inevitable changes happening in the earth. It is essential to maintain a balance between all these three elements to make our earth a better place to live in for our descendants. Thank you, children. Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master. 50 meters slow cycling race by the students of grade 10. The athletes are at the start line. On lane 1, Mehak Jain of Emerald. On lane 2, Gayatri J.A. of Ruby. Lane 3, Dhanalakshmi S. of Ruby. Lane 4, Bharati D. of Ruby. Lane 5, Varshini S. of Topaz. Lane 6, J. Darshini DJ of Sapphire. Children, please put your hands together and cheer them up. The harder the battle, the sweet. Children, help them achieve their goal by cheering them up. Dear parents, kindly put your hands together and cheer up your children. Physical toughness and mental health are improved by participating in sports. Dear children, please encourage your friends who have participated in the slow cycling race. As they are reaching the finish line.
grade 9 and 10. First place goes to Dhanlakshmi of Ruby. Second place goes to Bharati of Ruby. Third place goes to Varshini of Topaz. Congratulations to the winners. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Here are the students of grade 6 pledging their allegiance to work together, exhibiting their stamina, speed and grit and determination. Put your hands together for Planetary Crusade.
zero hunger is the display created by the students. மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான உணவை முழுமையாக பெற முடியாவிட்டால் சுதந்திரம் பெற்றது அர்த்தமற்றது. பசியின்மை என்ற நமது இலக்கை அடைய உணவு மற்றும் வேளாண்மை துறையில் அறிவார்ந்த மாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும். The next display on the ground is Partnership for Goals. குழு பணி என்பது ஒரு பொதுவான இலக்கை நோக்கி ஒன்றிணைந்து செயல்படும் திறன் ஆகும். இது சாதாரண மக்களை அசாதாரணமான நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் சக்தி வாய்ந்த எரிபொருள் ஆகும். Great things are never done by one person. They are done by a team of people. Thank you, children. The only place success comes before work is in the dictionary. The students of grade 9 and 10 are ready for their 4 into 100 meters relay. On the start line, we have Danya V of Ruby on lane 1, Devadarshini G of Emerald on lane 2, Pavitra K of Sapphire on lane 3, and Tushita They hand over the baton to the next set of athletes. Kavya S of Ruby, Kavya Vashni S of Emerald, Kanishka B of Sapphire, and Latika N of Topaz. They hand over the baton to Roshni Shrike of Ruby, Mehak Jain of Emerald, Janine Johnson of Sapphire, and Akshaya S of Topaz.
Now taken over by the final set of athletes, Abhinaya R of Ruby, Madhumita R of Emerald, Jay Darshni DJ of Sapphire and Keshinya J of Topaz. The results of 4 into for grades 9 and 10. First place goes to Emerald, Devadashni, Kavyavashni, Mahak Jain, Madhumita. Second place goes to Sapphire, Pavitra K, 9, Jayadarshini. Third place goes to Ruby, Danya, Kavya, Roshni Shri, Abhinaya. Congratulations to the winners. The honors and rewards fall to those who showed their enduring qualities in action. I request Ms. Agnes to call out the General Proficiency Award winners for grades 1 to 11. I request our guest of honor, Thir R. Siva, MLA, Legislative Assembly, Villanur Constituency, to give away the prizes. General Proficiency for the year 2001, Jashrita R, Kiara Hannah N, Kavyashri M, Sukmida S, Krishika C, Monica Shri R, Bhargavi D, Lakshana S, Kiara Das, Dia S, Mohanalakshmi G, Tanima S, Samyukta R, Ashmita Reddy D, Adira R, Roshita V, Janani RS, Aishwarya K, Bhavisha K, Ritika R, Sai Priya S, Quiz Vipin, Mantra GB, Samiksha Shri, Ashita Shri, Rishita, Reshika AR, Anushri HS, Joanna Sarah Joy, Carolyn Mary Bijoy, Tanuja R, Aradhana P. Pragati S, Tanisha Iranian, Harini S, Moshika N, Ivani Michello Iridia T, Giovanni Gabriel Susanna T, Sai Darshini J, Achya S, Dia VK, Benita Joy, Soha Yushriya A.
Lata Karnip U, Shenika A, Sanjana R, Jivika Jain, Niranjana S, Aradhna AR, Maulishwari S, Nivedita V, Kenisha A, Tanisha Ludu, Sadhana K, C, Sadhana M, Caitlin Sharona S A, Rakshita R, Sahana S, Amisha Arun AP. Akshaya V, Sahana M, Sadhana J, Varshini A, Kavinila S, Tarika G, Disha S, Manjari Shri R, Danishka K, Rinsi Marina R, Andrea Beulah Y, Vasundhara Shri K, Naufa N, Hashita N, Tanuja Shri R. Grade 5, Rakshita G, Varnika Shri T, Nesika S, Lakshmi A, Harita H, Aditi T, Anchal Jain, Julia K A, Adriti A. Grade 6, Shweta R, Yuktika M, Bharati B, Roshni Pola R, Meha Shri M, Nakshatra M, Varshini D, Hasini I, Shivani S, Chelsea A, Dhruvika S. Grade 7, Yoshni R, Tara Ganesh, Mitra K, Nivedita N, Mitula M, Sashtika J, Sai Sahana M, Sahana V, Tanuja S, Pragati T, Janaki Devi D, Rupa Shri Sridhar, Sudeshna R, Sangeetavani H. Grade 8, Janvi U Ashra, Disha AR, Lakshya Harini S, Priyal Jain, Divyadarani V, Danisha S. Grade 9, Pavya S, Subitra, Purnama S, Rima Shri C, Nidani B, Dikshita B, Abhinaya R, Nitika E, Darunya D, Harini I.
Vishnupriya L, Monisha M, Shreya M, Aradhana A, Dishika S, Ashnita J, Danyashri, Neona Joyce J. Thank you, sir. Gymnastics uses every single part of your body, every little tiny muscle that you never even knew. Rope gymnastics is a traditional sport of India. It is commonly called Malkam. Malkam is a form of ancient martial arts intended as a training aid for wrestlers and ancient warriors. In this sport, a gymnast performs aerial yoga or gymnastic postures and wrestling grips. This performance is a dedication towards the completion of 75 years of India's independence. Our students have mastered Malkam, and here they are with the demonstration.
வருவதல்ல கனவு, உன்னை என்னை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு. விடாமல் விடாதே மண்ணில் விழாத விதேதவும் எழாதே உன் வாழ்க்கை உன் கையில் என்றும் மோயாதே நில்லாத நொடிமுள்ளும் தேயாதே உன் வாழ்க்கை உன் கையில் என்றும் மோயாதே நில்லாத நொடிமுள்ளும் தேயாதே தான் மாயும் நேரம் நீ சொல்லறியாது ஆனாலும் கூட அது வெளிச்சம் விலகாது நீ போகும் தூரம் முடிவே கிடையாது முடியும் உன்னால் என்னாலும் முடியவில்லை சிக்கல்கள் போராட துணிந்தாலே வெற்றி மடியும் தாங்கும் வழி ஒவ்வொன்றும் உன் வாழ்வில் வலு சேர்க்கும் இதிரு ஒரு நாள் அது மாறும் விடாமல் வரும் கனவை விடாதே மண்ணில் விழாத விதேதவும் எழாதே உன் வாழ்க்கை உன் கையில் என்றும் மோயாதே நில்லாத நொடிமுள்ளும் தேயாதே உன் வாழ்க்கை உன் கையில் என்றும் மோயாதே நில்லாத நொடிமுள்ளும் தேயாதே चलो सबको तुम साथ लेकर चलो चलो सबको तुम साथ लेकर चलो हाथों में हाथ ये हाथ लेकर चलो बढ़ो कोई रह ना जाए पीछे कहो कहो एक ही आवाज बन के कहो चलो सबको तुम साथ लेकर चलो चलो हाथों में ये हाथ लेकर चलो चलो सबको तुम साथ लेकर चलो में ये हाथ लेकर चलो कोई सोए ना भूखा यहाँ कोई सोए ना भूखा यहाँ पाए खुशियाँ ही खुशियाँ हम जहाँ अब ना हो कोई बीमारी खतराए जहाँ हो लंबी उम्र सेहतमंद हो माँ बच्चों की ना हो रहेगा ये पले बढ़े केले चढ़े परवान क्या ये हिम्मत हमारी भी रंग लाएगी क्या ये बच्चियां हमारी भी पढ़ पाएगी ये हिम्मत हमारी भी रंग लाएगी क्या ये बच्चियां हमारी भी पढ़ पाएगी क्या ये डर और खौफ भी मिट जाएगा क्या अंधेरों को रोशन हम कर पाएंगे इंसानी हकूक की पासदारी हो जहाँ यही मंशूर हम चाहे यहाँ बढ़ कोई रह न जाए पीछे कहो एक ही आवाज चलो सबको तुम साथ लेकर चलो चलो हाथों में हाथ लेकर चलो नहीं अंजाम ये
வெல்லடா தனியாக எழுந்து நில்லடா தடைகளை தகர்த்து உடைத்து தலையை உயர்த்தி துணிந்து செல்லடா தோல்விகள் புதிது இல்லடா வெற்றிகளின் புதுமை என்னடா நாளை உனக்கு விட்டிகள் பிறக்கும் என்ற உறுதி கொள்ளடா புதுமணத்திடங்கள் கொண்ட தோள்கள் திமிரட்டும் பழங்குட மட்டும் மூதை கதவுகள் உடையட்டும் துணங்கொடு நீயும் நடக்கையில் இருக்கலாம் அத்திரட்டும் குருதி குளிர்ந்திட வேகம் காட்டாராய் மாறட்டும் நகா என்று கர்வம் கொள்ளு உன்னை நீயே எதிர்த்து நில்லு உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை என்று நீயும் துணிந்து சொல்லு நகா என்று கர்வம் கொள்ளு உன்னை நீயே எதிர்த்து நில்லு உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை என்று நீயும் துணிந்து சொல்லு இருந்து எழுந்தவன் இவன் உரிமை இழந்த தீர்ந்தவன் தனி வழி தேடி அலைந்தவன் புது வழி அமைத்து நடப்பவன் விடியல் தேடும் வீசும் காற்றை வேகம் தெரித்தவன் விரலின் முடி கொண்டு செதுக்கிய உடல் பகைப்புடை பெற தடையற கருணைகள் அற சொல்லோடு சொல்லாட சொல்லிசை கொண்டாட என் வேகம் என் வீச்சு என்னோட என் மூச்சு பழி சொல்லு பாதைகள் அகண்டிடு படையெடு 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 எடு பழியெங்கும் வேகம் பிறந்தெடு நடையெடு 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 எடு புதுமணத்திடங்கள் கொண்ட தோள்கள் திமிரட்டும் பழங்கொட மட்டும் மூதை கதவுகள் உடையட்டும் துணங்கொடு நீயும் நடக்கையில் இருக்கலாம் அத்திரட்டும் குருதி குளிர்ந்திட வேகம் காட்டாராய் மாறட்டும் நகா என்று கருத்து நில்லு உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை என்று நீயும் துணிந்து சொல்லு நகா என்று கர்வம் கொள்ளு உன்னை நீயே எதிர்த்து நில்லு உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை என்று நீயும் துணிந்து சொல்லு பள்ளிகள் வர்ற மல்லப்பா பரம்புகளை நரம்புகள் புடைத்தல விரும்பு கரங்களால் அடி தூண்டை தெரிந்திட நீயும் வா தூரத்தும் துயரம் தூர ஓடிவிடும் தூக்கில் ஏறிவிடும் அஸ்தமனம் வரும் இரவுக்கு மட்டும் வரவுக்கு இல்லை என நீயும் கூவிடு மனதால் ஒளியால் வலி என்னும் மொழி கொண்டு உன்னை செதுக்கு நேர்கொண்ட நடையுண்டு தமிழ் தந்த மரபுண்டு கூடவே செருக்கு அவமானப்படுத்தோர் நீ எல்லாமே சேர்த்து வை பொக்தி சங்கள் அடையாளம் உனக்கென்று உருவாக பழகட்டும் ரௌத்திரங்கள் நகா என்று கர்வம் கொள்ளு உன்னை நீயே எதிர்த்து வெல்ல யாரும் இல்லை என்று நீயும் துணிந்து சொல்லு நகா என்று கர்வம் கொள்ளு உன்னை நீயே எதிர்த்து நில்லு உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை என்று நீயும் Only the one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master. For this reason, mastery demands all of a person. Dear children, that was without a doubt a breathtaking performance. Thank you. Appreciation can make a day, even change a life. Your willingness to put it into words is all that is necessary. I request Ms. Mary Sharmila to announce the prize winner of the various sports events for grade 1 to 4. I request Reverend Father Pichemuthu, Parish Priest, Our Lady of Lourdes Shrine, Villanur, to give away the prizes. The following are the results of the sports events conducted from grade 1 to 4. Event 4 into 50 meter relay, grade 1 and 2. The first place goes to Emerald. The winners are Kirtika U, Pavitra T, Abhishri S and Jeevana G. The second place goes to Topaz. The winners are Deepthi D, Pranika Pandian, Nishita K, Shivanika S. The third place goes to Sapphire and the winners are Nakshatra M, Srinidhi K, Takshita T, Pritya S. Event 1, Caterpillar Walk, grade 1. The first place goes to Topaz. The winners are Ashmita B, Dakshyayani A, Inbanila L, Harshini J, Lilia Mercy A, Pranika Pandian, Priscilla Mary M, Ritvika S, Tamilini Srikanth and Vidula. The second place goes to Ruby and the winner Jayashree S,
Kanishka S, Kinisha G, Mahalakshmi K.A., Nadira P, Rakshita S, Sarah Jason J, and Smritika S. Even pick up all grade 1. The first place goes to Sapphire, Ruby and Topaz. The winners are Bhavna H, Mahalakshmi V, Akshara Shri A, Pranita S.K., Priscilla Mary M, Tamirani Shrikant, Sharika, Srinidhi K, Yavantika M, and Ishita D. The second place goes to Ruby, Topaz, Sapphire and Emerald, and the winners are Pooja Shri G, Rakshana V, Jashmita S, Yogapriya V, Purvika S, Ananya Shri M, Bhavadarani Shri K, Deepshika Tia P, Yashwarta P, and Ovia Shri P. Grade 1 Hopper Ball Race. The winners are Kirtika U, Pavitra T, Nakshatra M. Even Dragon Drop Grade 1. The first place goes to Adira S of Ruby. The second place to Nakshatra M of Sapphire. The third place to Athena V of Emerald. Grade 2 Event Hopscotch. The winners are Devasura Rajendran S, Darshini Narayanan, Leah Murugri R, Netra P A, Pragati P, Rakshana V, Sahitya, Vasundra Kadambari M, and Yashika C. The second place goes to Ruby. The winners are Joshna S, Kiara Das, Mahita R, Pooja Shri K, Pugarmati M, Tanusha R, Tanushika K, Vibisha K. Event Balloon Burst Grade 2. The first place goes to Topaz. The winners are Ishana P, Janani Manikandan, Janani R.S., Lirisha Basti J, Preetika K, Sadhana C, Shalini Y, Shashtika I, Tota Ankita Angel, and Yashita A. The second place goes to Sapphire. The winners are Darshini M, Jnanavadani K, Pritya S, Nivina Jasmine Moise, Pavishna J, Reshma S, Sai Sanjana R, Takshita T, Yadavarta P, and Yarini G.J. Event 50 meters run grade 2. The first place goes to Takshita T of Sapphire, the second place to Jeevana G of Emerald, the third place to Nishita K of Topaz. Event obstacle race. The first place goes to Emerald of Saumitika T, the second place to Emerald Ashwita Reddy D, the third place goes to Sapphire, and the winner is Jakshini S. Event 4 into 50 meter relay, grade 3 and 4. The first place goes to Emerald, and the winners are Deja Shri N, Kavishri P, Shinika A, and Nishita Giri A. The second place goes to Topaz, and the winners are Ishanvi J, Tanushya RB, Tiyashri M, and Inia P. The third place goes to Ruby, and the winners are Yogini S, Tarunika J, Tanisha Lourdes, and Neha L. Event 50 meters dash, grade 3. The first place goes to Sapphire, and the winner is Kavya S. The second place to Emerald, and the winner is Yasmin Sherlin. The third place to Topaz, and the winner is Midula Midunjit. Event sack jump, grade 3. The first place goes to Marcelino of Sapphire. The second place to Midula Midunjit of Topaz. The third place to Jivarudra K of Ruby. Event stuck together, grade 3. The first place goes to Ruby, and the winners are Bhavidanya V and Ivani Michelo Irdaya T. The second place goes to Emerald, and the winners are Magadishri J and Vididaga. The third place goes to Sapphire, and the winners are Joshita B and Zoya Khan A. Event teamwork and dreamwork, grade 3. The first place goes to Sapphire,
The winners are Akshara S, Francisca Navira A, Giovanni Gabriel Suzaina T, Kavya S, Sai Darshini J, Shamrudhi KB, Vishantini M, and Yuvashri S. The second place goes to Ruby, and the winners are Danvi J, Harita R, Hira R, Jia Pravesti V, Pushna R, Sahana V, Shrutika M, Tanmaya R, and Tarunika J. Even balloon burst grade 3. The first place goes to Emerald. The winners are Adya D, Aishwarya S, Dejashri N, Jashvi S, Joy Neolin S, Kavishri P, Pon Kartika, Sadhana Shri A, and Shazana. The second place goes to Safaya, and the winners are Deshna K, Diksha Panit, Farona Deko, Joshita B, Kamali V S, Mitra T, Nawomika D, Nityashri K, Paulina J, and Zoya Khan A. Grade 4, event Pass the Ball. Grade 4, event Pass the Ball. The first place goes to Ruby. The winners are Dakshika R, Hanushri J, Kavana A, Kavya B, Krishnapriya M, Neha L, Niranjana S, Pritika K, Sahana S, and Sanjana Shri I. The second place to Safaya. The winners are Benita P, Devoni D, Gayatri K, Kavisai VE, Miruna Sai S, Premavati M, Rakshita R, Sahana S, Subiksha V, and Vishnupriya J. Even past the hoops grade 4, the first place goes to Topaz. The winners are Anudipti P, Deeptika R, Dhanuvarshini R, Hasini V, Leandra S, Mahandi M, Niyashri K, Sanjana S, and Samurakshana S. The second place goes to Ruby. The winners are Diya V, Kavisai VE, Kilantra A, Lakshinya B, Mridula A, Sadhani T, Srimati K, Tanisha Lourdes T, and Tanuja V. Even 50 meters dash grade 4. The first place to Safaya, the winner is Dansika A. The second place goes to Safaya, the winner is Sahana S and Inia. Grade 4 agility ladder. The first place goes to Emerald. The winner is Tesna, Nikita, Niranjana S. Event walk and draw grade 4. The first place goes to Mukundana of Emerald. The second place to Kavya A of Safaya. The third place to Tulasi DB of Emerald. Congratulations to the winners. Thank you, Father. Nothing beats hearing the right words at the right time. I request Reverend Father Pichemuthu, Parish Priest, Our Lady of Lourdes Shrine, Villanova, to address the gathering. Respected the guest of honor, Honorable Member of the Legislative Assembly, our constituent MLA, Mr. Sri Shiva, respected Principal and the correspondent, Sister Emiliana, and all the sisters on the dais, Provincial Sister Lorraine, and all the teaching and non-teaching staff, and my beloved children. Good evening, one and all of you, at this wonderful, joyous moment of celebration of the Sports Day event. I am very glad to be here, in spite of the fact today being the first Saturday, a day which is important, celebrated in our shrine, Our Lady of Lourdes. I am here, I am delighted to be here, simply because I love you all. It is a great honor and wonderful occasion for me
to be with you and to enjoy these evening events and to participate in this celebration and to be part of this function. First and foremost, we should be really thankful to God. After 2 years of pandemic, we have this beautiful opportunity of once more reviving our sports day, celebration of this sports day. Therefore, let us really be thankful to God and really take joy on this occasion. And I am very much pleased to have our Legislative Constitutive Assembly member, Mr. Shiva, with us. He was sharing with me his daughter studied in Cluny, CLASP from 1st standard onwards till 12th standard. But all these years, he never went for any sports or annual day celebration. He did not go attend any these years. Now he is regretting for having lost that chance and opportunity. And in fact, he shared with me, I was not a responsible dad, father to my daughter. He has got several other things to do, important functions, events and programs to attend. But anyway, he is feeling a lot because he is today with us and he is enjoying this event. He is really enjoying it to the maximum. And now and then he gets up and sees how these girls are running and participating in these events. So you would have really imagined how my daughter would have been performing in those days when she was in the school. So today being that joyful moment for him, let us also be thankful to his presence till the end. Thirdly, Sister Emiliana and other sisters, they requested me to pray that this day be a successful day without the disturbance of the rain. We need water, we need rain, but not at this moment. So we have commanded God not to send rain on this day, and therefore God has obeyed our order and there was no rain. Let us thank God, clap our hands, thanking the God. Dear children, your performance, absolutely fantastic, fabulous, no words to explain and to congratulate you. Really, I am very proud of you, and your parents should really be proud of you all. And it all goes to the credit of our staff members, our sisters. Yesterday, at night, 10:15, Sister Emiliana called me and told me, Father, I'm very sorry to disturb you at this time. Just now we have finished our rehearsal, which means till 10:15, the rehearsal went on. You can imagine, my dear parents and all the guests, the hard work they have put in to bring this sports event and the celebration of this sports day to a success. And it is really appreciable. We do appreciate it. We do congratulate you all for all the hard work and in a very special way for the good cooperation of your beloved parents for having delayed you so long at night, and they have been waiting outside for you to come out and go home. And therefore, congratulations to each and every one of you students and your parents in a very special way. I am reminded of my school days. When I was studying in the school, the great alma mater of mine, St. Joseph's Higher Secondary School, Manjapum, Kadalur. We used to also have sports celebrations, events like this. I was not so good at sports,
I was always standing first at the intellectual level, at the level of the studies, excellence, and performance. But one among us in our class, he was not that studious. He was a dull student, but he was an excellent sportsman. We all thought that this fellow will not shine well in his future. And to the surprise of all our classmates, he really great and he really performed well and went to the heights of his fame. He joined the army, and bit by bit he got his promotion, stage by stage. He raised to the level of the captain in the army. Why? Though he was not intellectually capable for studies, did not get grades, he did not get marks, never scored rank, but he was excelling in sports. He put his heart and soul, dedicated himself for the sports, and that has helped him. He joined the army, that gave him the push. He became the captain in the army, and he was shining a star in the army. Why I am saying this to you, children? Sports is not to be sidetracked. Sports is not to be considered as secondary. The sports will help you in many ways, even for you to shine in the future. And therefore, concentrate. Put your heart and soul also in the sports. Of course, I need not to say you have to put your full concentration on your studies, but equally, concentration also should be given, not to distract you from your studies, but to strengthen, on the contrary, for your better performance in your intellectual, in your study way. And therefore, take it as a challenge. Take it as an opportunity that is given to you, and really make use of it to become really sports people of good fitness of body and mind. And therefore, my dear children, this is an unique opportunity for all of you. Make use of it and really bring the best out of it. Dear children, sister told me, you have chosen the theme of nobody is excluded. No one is excluded. That I have seen. Always see it. This is the theme, the service motto taken by UNESCO. I would say to you, this is the theme taken by our Cluny sisters of CBSE school every day. They see you never, not even one single child is excluded from anything. Whether it be a study, whether it be a gymnastic, whether it be a sports, whether it be literary association, anything, that no one is excluded. And it is to be seen in the school, in these events. At this moment, I would congratulate the little girl, Sadhana. Maybe we think that because of her inability, but imagine the stamina she had. All the time, that ring goes around her body without any moment falling it down. And therefore, that stamina, even that girl can perform the best like you all. Nobody is excluded. And that is our spirit, and that should be also our spirit. Our Honorable Minister for Education, he said, territory for the quality education, Puducherry has got 99% of literacy rate. I would now like to give this credit or the credit to our Christian minority institutions, including Cluny CBSE. But for us, this score of 99% and this excellence of the quality education is impossible
I would ascertain it, I will boldly proclaim it from this podium that it is because of the great sacrifice for the nation building through the education of the children for the service of this country. And therefore, we owe a due respect and our great admiration, estimation for our minority, Christian minority. Though he is an influential person, he is a sitting MLA and he has got enough other things to buy the seats, but they got it by merit. It all speaks about the hard work of our priests, foundation building to the bright society tomorrow. And therefore, let's put our hands to our sisters, our fathers in our minority schools for their relentless service to achieve this. My dear children, sports, first and foremost, it enhances your health. It enhances your health. Second, it also enhances your character, your health. I have seen it with my own eyes. The last performance, rope gymnastic, excellent. I don't have any other word to tell you. I can even add excellently excellent. That was so. So, it adds to your physical ability. You become really fit and smart. Not only that, it enhances your character. The first event that took place, she missed her shoes, slipped, and she did not stop it there and come out of the track. She kept on, went till the end of the end dashing line, completed the course. That is character. That is what we should be. Even the defeat can be a beautiful thing we should accept. And therefore, that teaches you and makes you and instills in you the best character. And therefore, my dear children, when you get involved in sports, not only your physical strength grows, not only you physically grow, but also character-wise you grow in a large measure. Thirdly, it also enhances your team spirit, your leadership quality. You are all going to be leaders, champions. Strong girl, she won the first prize in the 800 meters dash, I suppose. She is chosen already for the national level sports from our school. It is a pride, an honor, and unique privilege that we enjoy. Therefore, my dear children, it enhances your leadership and team spirit. Again, it enhances also your academic performances. A healthy mind is where? In a healthy body. If you don't enjoy the health of your body, you will never have, and your health of your mind also is useless. And there, develop a good health and be a healthy person to enjoy a healthy mind. Finally, sports enhances our social life. We become one with the team. We interact with each other. We communicate some sense and makes the arrangements and organization and the designs that we have performed, exhibited in the events, in the shows you have performed now. It all speaks a lot about your coordination and making this community, group, working together. And therefore, my dear children, all these good qualities, all these things are part and parcel of our education process in our school. And therefore, let us not think sports is a secondary one. Sports is also equally important to teach us, to instill in us the best character and to bring out with full colors. I should also congratulate all the staff and all the trainees who have put their heart and soul to bring it as a success. I enjoyed one event very interestingly. It was performed. That was a white flower
event, that performance was very nice because the combination of the color, these girls, they had their blouse green, had their pants brown with the white flowers. It is exactly the plant. The plant, green leaves over, and under it is the trunk of the tree or the stem of the plant, and above all that, beautiful, bright, shining white flowers. And each event has got a meaning, and you have got a great sense of communication by your performance. So putting all these together, I would once again congratulate all of you, the administration and the staff members working on non-stop, the teaching and non-teaching, and above all, your beloved parents. But for your beloved parents, you would not be here. And it is not possible without the cooperation of all your parents and family members here. They're all proud of you, and I am proud of you and proud of your parents for this excellent cooperation extended by your parents. And last of all, and not the least, congratulations to all of you. Do well, keep going. God bless you and grant you good health of mind and body. Thank you. Thank you, Father, for your faith-building words. Always do more than what is expected. I request Ms. Sharmila to call out the award winners for grade 5 and Ms. Padma Priya to call out the award winners for grades 6 to 8. I request Reverend Sister Lorraine, Provincial, St. Joseph of Cluny, South East Province, to give away the prizes. The following are the results of the sports events conducted from grade 5 to 8. Event Dog and the Bone, grade 5. The first place goes to Safaya, and the winners are Chintana Shri M, Dil Hasina M, Hema Varshini B, Induleka V, Kirbashini B, Barnika R, Vasimita A, and Ekshita KS. The second place goes to Ruby. The winners are Disha K, Dia V, Evangeline Jonah E, Hanshika A, Jai Sanjana S, Koshika R, Lavanya V, Sindhu AS, and Lakshmi T. Event 100 meters run, grade 5. The winners are Lakshita S, Rinsi Marina R, and Sahana S. Grade 5 long jump. The winners are Rinsi Marina R, Kureli S, and Kirtana N. Grade 5 hopscotch race. The winners 5 event chess. The winners are Harshita N, Andrea Mridula I, and Samyukta S. Congratulations to the winners. The following are the results of the various events conducted for grade 6. The winners of dodgeball. The first place goes to Topaz. The team members are Abarna A, Sanjana J, Mevin Vani B, Rizwana M, Sadhana Shri C, Sashwata V, Sri Janani C, Sakita Shri, Harsha Shri, Tanisha S. The second place goes to Ruby. The team members are Roshni Alamelu P, Sai Harshita, Deva Harshini, Pavitra, Nidishkashi, Kokila Yashini, Safa, Rakshita, Mahati Manjani. The winners of 4 into 50 meter relay for the students of grade 5 and 6. The first place goes to Ruby. The athletes are Akshaya Shri IJ, Pragati, Mahati Shri, Princy Marina. Second place goes to Topaz. The athletes are Sharmila, Davita Kiara Hermet, Lakshita, Vaishnavi. The third place goes to Emerald. The athletes are Meghalai, Afra Fareen, Danyashri, Taranika. The winners of 200 meters run, Sharmila Kumari, Akshayashri IJ, Subhashi R. The winners of high jump, first place Jyotishri SV, second place Devita Kiara Hermet, third place Akshayashri IJ. The winners of bounce to win, first place Sugashri G, second place Akshayashri IJ, third place Lakshmi A. The winners of badminton, the first place goes to Safayo. The players are Subhashri R, Vashrashri S. The second place goes to Emerald. The players are Varmika Shri T, Nitya Shri A. The following are the results of the various events conducted for grades 7 and 8. The winners of 4 into 100 meter relay. The first place goes to Safayo. The athletes are Hemashri, Anushka S, Anne Negri Carolyn, Mithila N.
Second place goes to Topaz. The athletes are Srinigal, Vibhusheta, Srikavi. The third place goes to Ruby. The athletes are Medha, Sweta, Katrina, Sharmi GM. The winners of 100 meters run. First place Katrina S. Second place Annugri Carolyn. Third place Srikavi. The winners of 400 meters run. First place Mithula M. Second place Katrina. Third place Hemistry. The winners of broad jump. First place Sharmi GM. Second place Sharunya NR. Third place Chelsea Joanna. The winners of high jump. First place Katrina S. Second place Sharunya NR. Third place Sai Sahana and Sivani. The winners of badminton are Rubantika M. Anjugam K. The second place goes to Emerald. The players are Purvika P. Rupashri Shida. The winners of table tennis. First place goes to Sapphire. The players are Punneha. The players are Kezia Sri Lakshmi. The winners of sub-junior volleyball game, the first place goes to Topaz. I call upon the house captain, Monisha K, and the team captain, Pravina S, to collect the trophy and the certificates. The team members are Emaya B, Bharati B, Yuktika M, Purvaja M, Shazia S, Shikavi M, Rishika, Erilmati S, Kesavarshni S, Shriganga K, Shinika R. The runners-up are Emerald. I call upon the team captain Prakshida VJ to collect the prizes. The team members are Rupashri Sridhar, Saugantika S, Shamli S, Shagira S, Rajalakshmi R, Danyashri G, Joshita, Darshini K, Hema Darshini, Kanishka M, Catherine Christie. The winners of sub-junior basketball game. The winning team is Topaz. I call upon the house captain Monisha K and the team captain Divyalakshmi M to collect the trophy and the certificate. Benedicta Regina B, Varnika RV, Hansini NK, Hansika J, Yashavni Dominica A, Vaishnavi R, Samiksha V, Abhinesha G. Emerald. I call to collect the prizes. The team members are Purvika P, Sweta R, Viveda D, Yarani K, Niranjana Shri G, Vaishnavi Rashmi, Ashni C, Sahana MP, Nivashni U, Sibani P. Thank you, sister. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. I request Reverend Sister Lorraine, Provincial, St. Joseph of Cluny, Southeast Province, to address the gathering. So good evening to all of you, respected chief guests, guest of honor, Mr. R. Shiva, MLA, Villanur Constituency, Pondicherry, Father Pichemuthu, and all the revered guests on the dais, dear parents, teachers, my dear students, well-wishers, and non-teaching staff who are working in the background. Indeed, a great joy for me to be here on this annual sports day
my congratulations to all the students for your wonderful March Past programs and sports events. I think all of you need a big hand. I commend the sisters and the teachers, non-teaching staff for the excellent planning, practice, and the beautiful discipline that we can see in this school. It is so nice to see each of you preparing and putting up the program without any teachers being there on the ground. You really need a big hand for this. Thank you, teachers. I thank the sisters and teachers for choosing this very profound theme, leaving no one behind. Did you all see it on the banner? What is the theme? Now it's not there. It's there on the board. What is it? Will you remember this? All your life you have to remember this. It was selected by the UNESCO for their agenda. It is a deeply motivating theme for the students as well as for all of us to become hardships of the poor who struggle to get necessary services while the rich get services so much more easily. As we all witnessed the beautifully presented program, the message that came across was we need to include all children, all youth, persons with disabilities, of whom 80% live in poverty, people living with HIV/AIDS, aged people, indigenous people, refugees, internally displaced persons, migrants, and all the blessings that God has given us in the different elements of the world, we have to safeguard for ourselves and for the future. It is with special joy that I stand here to say that this is the exact message of our leader, Pope Francis, when he said, "Go out to the peripheries. Don't give up on society, but reach out to people who may be isolated and suffer from exclusion." His message is, go forward, cultivating in your hearts the hope of a contagious joy. Who is the foundress of this congregation in which you are studying in? Can I hear it? Blessed Anne-Marie Jaoué. Do you know that this theme was chosen by her 200 years ago? So it is not a coincidence that her compassionate heart, more than 200 years ago, in 1807, when she started the Congregation of the Sisters of St. Joseph of Cluny, she began work with orphans, rejected in society, cared for the mentally challenged, aged and handicapped, educated the illiterate, and most specially freed African slaves who were not treated as human beings. They were treated more as animals. Every single person she came across who was rejected, she accepted, welcomed them, and she met them in different levels of rejection and raised them to a standard of dignity. Her motto in her heart was, liberate to empower. Can I hear you saying it? Liberate to empower. And this is what you need to carry in your hearts as Cluny students. Wherever you go, if you see difficulty, if you see rejection, liberate them, empower people. As years have gone by, the Cluny sisters have followed her in her commitment.
in compassion right here in Pondicherry. For the past 195 years, another 5 years more, India will celebrate 200 years of Cluny in India. I ask you a question. When you hear the name Cluny, what comes to your mind? Cluny School? Cluny Hospital, maybe. Anything else? Yes, this is the issue. We do not know what else the Cluny sisters do. You may be surprised that we Cluny sisters take care of destitute, aged men and women thrown on the streets. We take them into our hospice in Lapore Street. We take care of mentally challenged children in our school in Pudupet. It's called Kripalaya. We accept babies which are thrown out on the street. We take the care of them, give them the medical help, and adopted by parents who want them. Of course, we have schools and are educated. Youth follow. We reach out to the sick in our clinic in Pondicherry, yes, but in many rural, remote areas of India, we have small dispensaries where we give free treatment to so many people who are poor and rejected. Some of you might have seen the place where we have street boys, boys who have no homes, who are rejected. We take them into Sneha Illam in Kalapet. How many of you have gone there? Very good. Others will get a chance. We educate these street boys and help them to get jobs, and also give special care for terminally ill people who are about to die within a few, maybe months, in a place in Kotakuppam. These are a few things I'm telling you of what Cluny sisters do right here in Pondicherry from the last 195 years. Today, we gave awareness about leaving no one behind by this program. But we also bring to your awareness that we are already reaching out to thousands of people who are rejected in reality, in practical ways. You are always welcome to come and see and take part of our work for the least, the lost, and the last in society. Dear parents, God has blessed you with children with so many varieties of talents and abilities. Each child is so precious in the eyes of God and a tremendous gift to society. If each child grows up to recognize and bloom in the particular abilities he or she has, it will bring manifold discoveries, innovations, improvements, and blessings on society as a whole. As an example, Thomas Alva Edison was left behind by his teacher who did not understand his genius, his intelligence. He was sent home by the teacher, but his mother never lost hope in his ability, and she encouraged him, and he became a scientist whose inventions have become life-changing in the world today. As Albert Einstein quoted, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. God has placed children into our hands whose talents, acknowledged and encouraged, could bring out genius in different fields and change the world. Are we open to our children taking a different path from just being or only being a doctor or an engineer? There are so many ways your children are geniuses. Can we be broad in our attitudes and choose a road not taken so that their genius lights up our world? Do I believe that my child is a genius, but maybe not
in the way the world expects. No one needs to be left behind if we recognize and celebrate the particular talent of each child. Dear students, find out the genius you are meant to be in this world. Dear parents, I would say, the first 4 years of your child up to the end of the 4th year are so crucial for the child's development. The amount of love that you show to your child in these 4 years is what makes them into a saint or a criminal. Up to the age of 13, they need your love. After 13, they are adults. They will have their own minds. So please give time to your children, especially till the age of 4 and up to the age of 13. What love you give them in this age is what they will give you when you grow old. If you do not give them love at this early age, they will not take care of you when you grow old. I wish God's graces to all the sisters, teachers, and well-wishers for this coming year, that the success of the students may not be measured by the marks they score in the exams they will develop. Students who do not long to only receive from the world, but will be ready to give of their talents, abilities, and fruitfulness to the world. Each Cluny student should see to it that wherever she is, nobody is left behind. Can you say this? Nobody should be left behind. Can you say this? Liberate to empower. God bless all of you. Thank you. To nurture is to feed not just the body but the soul. Those words were truly inspiring. The way to develop the best that is in a person is by appreciation and encouragement. I request Ms. Padma Priya to call out the award winners for grade 9 to 11. I request to Parish Priest, Our Lady of Lourdes Shrine, Villanur, to give away the prizes. The following are the results of the various events conducted for grade 9 and 10. The winners of 4 into 100 meters relay. The first place goes to Emerald, Vyavashni, Devavadarshini. The second place goes to Sapphire. The athletes are Jay Darshini, Kanishka, Janine Johnson, Pavitra. The third place goes to Ruby. The athletes are Abhinaya, Roshni. The winners of slow cycling. First place Dhanlakshmi, second place Bharati, third place 100 meters run, first place Madhumita, second place Jaydarshini, third place Janine Johnson. The winners of 400 meters run, first place Madhumita R, second place Kanishka B, third place Kavya T. The winners of broad jump, first place Madhumita R, second place Abhinaya, third place Jaydarshini DJ. The winners of high jump, first place Shanmati, second place Kavya S, third place Mehak J. The winners of javelin throw, first place Shivarupa, second place Haripriya, third place Hinduja. The winners of discus throw, first place Purnima S, second place Emerald. The players are Kavya Vashni, Devadarshini. The second place goes to Topaz. The players are Muskan Jain, Monica Shri. The winners of table tennis, the first place goes to Emerald. The players are Purnima goes to Sapphire. The players are Diyashri, Achaya G. The winners of junior volleyball game. The winning team is Ruby. I call upon the house captain Pratibha S and the team captain Kavya T to collect the trophy and the certificates. The team members are Kanimuri V, Madhushi D, Savija, Kavya, Madhumita, Nitika, Bharati, Dhanlakshmi. The runners-up are Sapphire. I call upon the team captain Kesharni D to collect the prizes. The team members are Hinduja K, Jayashri G, Jivika, Logita, Janine Johnson, Priyal, Sasmita Shri, Divya Lakshmi Vijay, Jayadani, Harini, Nidani. The winners of junior basketball game. The winning team is Emerald. I call upon the house captain Nabya J and the team captain Mehak to collect the trophy and the certificates. The team members are Anu, Divya Dharani, Kavinila, Lakshya Harini, Lakshita,
Pratik Shambika, Kavya Vashni, Harishi, Manjamitra, Latika, Pavya. The runners-up are Sapphire. I call upon the team captain Akshaya G to collect the prizes. The team members are Jaideep Priyahasini, Kirti, Krishna Priya, Priyahasini, Shrutika, Deepika, Dia, Ellen Dionysius, Kanishka, Meha, Diyashri. Thank you, Father. Now, I request our provincial, Reverend Sister Lorraine, to give away the prizes for grade 11. The winners of 4 into 100 meters relay, the first place goes to Emerald. The athletes are Danya, Ashwini, Navya, Harina. The second place goes to Sapphire. The athletes are Sonia, Nandini, Netra Ferun, Kavya. The third place goes to Ruby. The athletes are Jarisha Sizzle, Vidya Revadi, Jayavashni, Charmati K. The winners of this Harina Devendran, second place Jarisha Sizzle, third place Netra Ferun. The winners of Broad Jump, first place Harini Rajan, second place Harina Devendran, and third place Kavya S. The winners of High Jump, first place Kavya, second place Jayvarshni, third place Vaishnavi. The winners of Javelin Throw, first place Navya, second place Harini RV, third place Angelin. The winners of Discus Throw, first place Harina, second place Navya, and third place Harini Rajan. The winners of Badminton, first place Harina Devendran, and second place Danuja Elango and Monisha. The winners of Table Tennis, the first place Deshika and Srivardhani, and the second place Neona Joyce and Sonia. The winners of Senior Volleyball Game, the winning team is Emerald. I call upon the house captain Navya J and the team members are Dishika, Srivardhani, Danya, Harina, Kanimuri, Lakshya Jayamoti, Nivedita, Kasaradi Veera Vishnupriya. The runners-up are Topaz. I request the team captain Harini Rajan to collect the prizes. The team members are Danuja, Harini Ramesh, Satvika, Edith Grace, Monisha, Tamil Selvi, Pika, Sandhya. The winners of Senior Basketball Game, the winning team is Emerald. I call upon the house captain Navya J and the team captain the certificates. The team members are Ashwini Desingu, Deshika S, Srivardhani U, Danya, Kanimuri, Lakshya, Navya J, Nivedita, Kasiradi Veera Vishnupriya. The runners-up are Ruby. I call upon the team captain Jarisha Sizzle and to collect the prizes, and the team members are Charumati, Krisha Murugan Lakshmi, Vidya Revadi, Harshini, Jayavarshini, Pradeepa, Vaish.
Thank you, Father and Sister. The person who sends out positive thoughts activates the world around him positively and draws back to himself positive results. I request Thiru R. Siva, MLA, leader of the opposition party, Puducherry Legislative Assembly, Villanur constituency, to address the gathering. மிகுந்த ஒரு எழுச்சியோடு மகிழ்ச்சியோடு நடந்திருக்கின்ற நம்முடைய கூலி பள்ளியினுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் டே நிகழ்ச்சிக்கு வந்து வாழ்த்து சென்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனக்கு கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த பள்ளியினுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் எமிலியா சிஸ்டர் அவர்களே, பிரின்சிபால் சிஸ்டர் ஜெயன் அவர்களே, கூலி பள்ளியினுடைய பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, கர்நாடகா என்று பல பகுதிகளுக்கு பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற நம்முடைய லொரேன் சிஸ்டர் அவர்களே, என் மீது எப்போதும் அன்பு கொண்டு என்னுடைய அரசியல் எனக்கு பல ஆலோசனை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய ஃபாதர் அவர்களே, நண்பர் பிரேம்ராஜ் அவர்களே, தீமன் அவர்களே, கந்தசாமி உள்ளிட்ட நண்பர்களே, இந்த பள்ளியில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளோ ஒரு சிறப்பான பயிற்சிகள் கொடுத்து அவர்கள் எல்லாம் இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களே, வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களே, அவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு போனால் நான் கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு பழக்கப்பட்டேன். ஆனால் ஒரு மகிழ்ச்சியாக உங்களோடு கடைசி வரைக்கும் இருந்து இதை கழிக்கணுன்ற ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி, ரொம்ப சிறப்பாக சிரத்தை எடுத்து என்னுடைய பிள்ளைகள் அற்புதமாக செய்திருக்காங்க. பெற்றோர்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து பார்த்துருக்காங்க. நான் பேசும்போது பாதத்தை யதார்த்தமாக சொன்னேன். என் பிள்ளைங்க இங்கே தான் படித்தாங்க, நான் வந்து எல்கேஜியில் வந்து சேர்த்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் +2 வந்து சர்டிஃபிகேட் தான் வாங்கி போனேன். இவ்வளோ ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிலாம் நான் பார்க்கல. அது ஒரு பெரிய தப்பு. அது ஒரு முன்மாதிரி யாரும் எடுத்துக்க போகிறாங்க. அவங்களுடைய பிள்ளைகள் கூட அவங்களுடைய விருப்பங்களை தெரிஞ்சு அவங்களோட இருந்து எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் எல்லாத்துலேயும் கலந்துக்கணும். அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அது வந்து நான் அந்த வாய்ப்பை நான் இழந்துருக்கிறேன். அதனால் வேறு எந்த பெற்றோரும் அந்த இழந்துடாத தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து, புதுச்சேரியினுடைய பெருமையாக நம்முடைய கூனி பள்ளி இருக்கின்றது. ஒரு 5 தலைமுறையாக நம்முடைய பாண்டிச்சேரியில் வந்து பெண்களுக்கு, அதுவும் வந்து அதாவது பெண்களுக்கு கல்வியே கற்கக்கூடாதுன்னு நினச்ச காலத்தில் இந்த கிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாண்டிச்சேரி வந்து இறங்கினவங்க. வந்து தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் இருக்கின்ற பல பெண் பிள்ளைகளை வந்து பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர்ஸில் எடுத்துருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்டிசியூடிசியாக இருந்தாலும் சரி, பிசிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் சரி, பல பகுதிகளில் நீங்கள் ஒரு பெரிய சர்வே எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவங்களாக இருப்பாங்க. ஒரு 70% மேலே. அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அர்ப்பணிப்பை நம்ம புதுச்சேரி மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூட்டாக இருந்தால் கூட தொடர்ந்து சம்மத நிலையில் எல்லா மதமும் சம்மதன்ற நிலையில் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஒரு அற்புதமான பள்ளியாக இன்றைக்கி கூனி பள்ளியை விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது. முதல்ல உங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்குறாங்க. 8th படிக்கிற பாப்பா வந்து டான் பேசினே இருந்தது. நானே கிட்ட கூப்பிட்டு என்னம்மா குழுனியில் படிக்கிறேன்னு கேட்டேன். அந்த குழுநிலை படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மனதைரியம், தன்னம்பிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு உந்துதலை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களை வளர்த்து விடுது. வேறு எல்கேஜியில் எடுத்து போய் விட்டுட்டு +2 வரைக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்பிக்கையாக இருக்கிறாங்க. உங்களை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல ஒப்படைச்சிட்டாங்க. உங்களுக்கு உள்ள திறமைகளை கல்வியிலையோ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்லேயோ இல்லை ஆர்ட்ஸ்லேயோ எதில் இருக்குதோ உங்களை பயன்படுத்தி முன்னுக்கு கொண்டு கூடிய வேலையை மிகப்பெரிய அளவில் இந்த நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, புதுச்சேரி அரசாங்கம் இதில் இவங்களுடைய செல்ஃப் ஃபைனான்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியிடம். அது இவங்க நினச்சா இது வந்து கமர்ஷியலுக்கோசம் பெரிய பணம் சம்பாதிக்கோசம்ன்ற நடத்துறது இல்லை. இன்றைக்கி வந்து இந்த பள்ளியிடத்தினுடைய தரத்துக்கு வந்து இன்னமும் இல்லைன்றது என்னுடைய எண்ணம். மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இன்றைக்கி புதுச்சேரியினுடைய பெருமையை வெளியில் போய் நம்ம சொல்லியிருக்க அளவுக்கு ஒரு கான்வெண்ட்டாக இருக்குது. ஸ்கூல் கிடையாது, எந்த விதத்துலையும் அரசாங்கத்தில் வந்து வாங்குறது கிடையாது. நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸு இந்த பிள்ளைகள் இந்த ஒத்துழைப்பில் மிக சிறந்த முறையில் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு நீட்டாக ஒரு ஸ்கூலை நடத்த முடியும்னா அது எந்த ஒரு சலசலப்பு இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் மிக அற்புதமாக நடத்தி வருகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு நான் இந்த வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு நம்முடைய பெண்களுக்குள்ளே சுயமரியாதையும் தன்னம்பிக்கையும் தொடர்ந்து ஊக்குவித்து இவர்கள் எல்லாம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று எல்லாருமே இன்ஜினியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணுன்ற எண்ணம் இல்லாமல் இனி ஒரு காலங்களில் புதுச்சேரியிலேருந்து குளூனில் பள்ளியில் படித்தவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆனாங்க ஐபிஎஸ் ஆனாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது. வேறு எந்த பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. உங்களுக்கு அந்த ஆங்கில உச்சரிப்பே மற்ற ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியும். அந்த அளவுக்கு உங்களை ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே குழந்தையிலேருந்தே தயார்படுத்தின்னு வராங்க. மிகப்பெரிய அளவில் நீங்கள் சாதிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மாணவிகளின் மனதைரியத்தையும் கல்வி மேன்மையையும் மாணவிகள் செய்த பயிற்சிகளையும் பாராட்டி உரை நிகழ்த்திய முதன்மை விருந்தினர் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. I request Thiru R. Siva, MLA, leader of the opposition party, Puducherry, to announce the toppers of the grade 10 CBSE board exams. The school toppers are Monisha M is the school topper, Priyanka S is school second, Danya M school third, Harina D school fourth. The fifth place is shared by Shri Vardhini U and Shreya N. Our esteemed guest of honor, Thiru R. Siva, MLA, to announce the best contingent in March Past and the overall championship award for the best house. The award for the best contingent in March Past goes to Ruby. The overall championship
award for the best house goes to Emerald. Congratulations to the members of Ruby and Emerald. Your hard work has paid off. I request Ms. Padma to call out the individual trophy winners. Yes goes to Katrina S. of Ruby with 13 points. Katrina S. of Ruby. The individual championship award for juniors goes to Madhumita R. of Emerald with 15 points. The individual championship award for senior goes to Harina Devendran of Emerald with 13 points. Thank you, sir. A woman of strength gives the best of herself to everyone, knows God will catch her when she falls, and has faith that it is in the journey she will become strong. These enduring qualities are in surplus in Mrs. Stella Elias, who, despite all odds, took time out of her day to train the students for the sports day. We request Sister Lorraine to honor Mrs. Stella with a memento for the 56 years of her active service in the field of sports. Thank you, sister. The influence of a great principal can never be erased. Our principal, Reverend Sister Jace John, is an uplifting, encouraging, and able leader who clearly outlines her expectations for the staff and students. She efficiently mentors the pupils with her persistent attention. Consequence brought us centum results in the grade 10 CBSE board examination. We appreciate your ability to guide our students, making them feel empowered and accomplished. I request Reverend Sister Lorraine, our provincial, to present the High Flyer Award to our principal, Reverend Sister Jace John. We need women who are so strong they can be gentle, so educated they can be humble, so fierce they can be compassionate, so passionate they can be rational, and so disciplined they can be free. These qualities rightly fit our amazing luminary, Reverend Sister Emiliana. The more time to take the beauty all around you, the more beauty you will see. And the credit goes to our correspondent, Reverend Sister Emiliana. Sister, you are an epitome of hard work. Your elegance
grace, and the depth of your elegance, grace, the depth of your insight is beyond compare, and we would like to honor you with the Lodestar Award, a star that guides our staff in the right direction. We request Reverend Sister Lorraine to present this award to Reverend Sister Emiliana. Thank you, Sister. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. I call upon ASPL's Netra Ferron and Sandhya of grade 11 to propose the vote of thanks. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. The more you express gratitude for what you have, the more likely you have even more to express gratitude for. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God. Most Honorable Chief Guest, Thiru A. Namachivayam, Home and Education Minister, Guest of Honor, Thiru R. Shiva MLA, our Provincial Reverend Sister Lauren Pinto, Reverend Father Pichai Muthu, Parish Priest, Our Lady of Blue Shrine Villanu, Reverend Fathers, Sisters, Teachers, Parents, well-wishers, and my dear friends, a pleasant evening to you all. I deem it an honor and privilege to stand before this array of distinguished guests on the dais to propose the vote of thanks on this remarkable occasion. Nature is not a place to visit, it is home. Nature is marvelous and each day portrays infinite beauty. The environment, and it is a fact that if we fail to sustain the environment, we cannot sustain ourselves. The United Nations General Assembly formally adopted the Universal Integrated and Transformative 2030 Agenda for Sustainable Development, a set of 70 SDGs which provide a shared blueprint for peace and prosperity for the people and the planet. If civilization has risen from the Stone Age, then it can rise again from the waste paper age. And that's why a sports day was spun around the theme Sustainable Development. For sure that hard work always pays off, and you, dear audience, have witnessed the skills and potentialities of every child who has set foot in this arena. We don't meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason. Today is one such day for all of us. I must express a deep sense of gratitude to our chief guest, Thiru A. Namachivayam, Home and Education Minister of Puducherry, for graciously and some people arrive and make a beautiful impact on our life. From the depth of our hearts, we thank our guest of honor, Thiru R. Shiva MLA, leader of the opposition party, Puducherry Legislative Assembly, Villanu Constituency, for his words of wisdom which kindle the embers of energy within us. We thank you, sir, for your galvanizing speech and for being with us today. Let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. I thank Reverend Father Pichai Muthu, Parish Priest, Our Lady of Blue Shrine Villanu, and all Reverend Fathers and Sisters for all their prayers and support. Great people deserve appreciation because they are hard to come by. I ardently thank our provincial Reverend Sister Lauren for her never-ending support and guidance in all our ventures. Thank you, Sister, for spending this evening with us. The difference between an ordinary and an extraordinary person is not the title that the person might have, but what they do towards our destination, like our parents, siblings, and friends. If you look for a blend of these characters, I'm sure Sister Emiliana will come to everyone's mind. I ardently express our heartfelt gratitude to our correspondent, Reverend Sister Emiliana, who plays a great role in awakening young minds to relish the wonders of education. Leadership is the capacity to translate vision into reality.
I'm sure that our principal, Reverend Sister Jace John, is one such leader who always goes extra miles to bring out the best. Thank you, sister, for making this sports day a success. A one smile is universal language of kindness. We thank our sector head, Reverend Sister Jansi Rani, for her lovable support. If you are a helper of hearts, springs of wisdom will flow through your heart. We thank the members of CLASP, Cluny Association of Academy. A special word of thanks to Mrs. Sella Elias for all her endeavors to make this sports day a success. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. We express our heartfelt thanks to our well-wisher and architect, Mr. Riemann and his team, for the accomplishment of tasks beyond their comfort zone. Nurturing is igniting young minds and enabling them to chill. I would like to validate my gratitude for the valuable inputs and efforts made by Mrs. Anita Riemann, Mr. Stehen Satyam, and other musicians, and Mr. Ganesh Jajamnas, taking time out of your day to make our program a success. Parents play the biggest role in our development, strong enough to express our gratitude for your unconditional love. We happily appreciate your belief in us, and we look forward for your operation in the future. Our goals can only be reached through a vehicle of thoughts in which we must fervently believe and upon which we must vigorously act. We extend our gratitude to our well-wishers, for you have always been a pillar we can lean on. A special word of thanks to the civil authorities for their unstinting cooperation in this grand endeavor. We thank the Electricity Department for their uninterrupted power supply, the Police Department and the Department of Traffic Enforcement for maintaining law and order. We thank all the people responsible for the flawless arrangement of the stage and the sound and light coordination which aided in the exuberant culmination of today's event. We thank you from the depth of our hearts. We also appreciate the electronic and print media for their earnest interest in the coverage of today's events and all the good hearts who work behind the screen. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. Dear teachers, today we have visualized the fruit of your hard work, thoughtfulness, creativity, and care. Thank you, dear teachers, for projecting the galaxies of stars in the school premises. Work hard in silence. Let your success make the noise. I owe a big thank you to the non-teaching staff for your hard work to ensure the smooth flow of events. Seek for the highest, aim at the highest, and you shall reach the highest. Last but not the least, I thank the rocking stars of Cluny CBSE, you my dear friends, for making this sports meet a resounding success. Before I conclude, I extend my thanks to you all for being a part of Class 2022. Thank you. Thank you, Netra and Sandhya. It is time for the finale of this talent-studded evening. Here are the students of grade 3 to 11 coming together for one final performance. Let us sit back and enjoy the breathtaking and illuminating finale. தொடக்கம் இல்லாமல் முடிவு இல்லை. ஆதி ஒன்று இருந்தால் அந்தமும் உண்டு. இனிதாக துவங்கிய இந்த விளையாட்டு ஆண்டு விழாவின் இறுதி நிகழ்வாக எங்கள் மாணவியர்கள் நிகழ்த்தப் போகும் இறுதி காட்சியை கண்டு மகிழ்வோம்.
effort towards a socially just and environmentally sustainable future where no one is left behind. Let us all join together to rebuild our planet in a resilient and sustainable way, focusing on creating good lives on a healthy planet for all people. Zero poverty and industries, innovation and infrastructure. வறுமை என்பது ஒரு எதிர்பாராத விபத்து அல்ல, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட விபத்து. அது மனிதர்களின் செயல்களால் அகற்றப்படலாம். நீங்கள் இங்கு கடைசியாக பார்க்கும் காட்சி வறுமை. இந்த தற்போதைய சூழ்நிலை